Russian propaganda and disinformation in this regard collapsed. Not only the one that was targeting Ukrainians, but also the one that was targeting foreign audiences across the world. РФ має цілий пул кишенькових псевдоекспертів. Вони позиціонують себе політологами, соціологами, воєнкорами, журналістами та насправді мають зв'язок з російською владою. І їхня основна функція – поширювати кремлівські наративи в інформаційному просторі інших країн. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. I'm your host, Ilyuk. In today's episode, we'd like to continue our recurring topic of shedding the light on Russian propaganda manipulations. In particular, our experts will talk about methods and techniques that Russians use to influence audiences in the European Union and the United States of America. Among others, Kremlin propaganda is trying to shift the blame for their aggression by depicting Ukraine as villain, via their pseudo-media and pool-of-pocket pseudo-experts. Hybrid warfare is a significant element of the Russian war, and Ukraine is successfully fighting it with truth and winning on this field as well. If you want to find out more about this subject, please continue watching this video and subscribe to our channel if you don't want to miss our videos in the future. To start, please welcome Ksenia Ilyuk, head of the research center of the NGO Media Detector. She will speak on how Ukrainians resist Russian propaganda and even started a counter-offensive operation. With the start of Russia's full-scale invasion of Ukraine, Russian propaganda and disinformation mainly continue its line that it has been pursuing for over 8 years, claiming that Ukraine is a failed state, that it's allegedly a state that has no historical, cultural, or any other kind of backgrounds and reasons to actually exist and to be a legitimate state. At the same time, of course, they were spreading many fakes and manipulations claiming that Ukrainian political leadership is weak, that Ukrainians have no partners and supporters around the world, that Ukrainian army is weak, and so on and so forth. However, Russian propaganda and disinformation in this regard collapsed. Not only the one that was targeting Ukrainians, but also the one that was targeting foreign audiences across the world, as Ukrainians bravely has been resisting Russia's full-scale invasion and even started a counteroffensive. So with the start of counteroffensive, particularly in August, we've seen a huge shift of Russian propaganda and disinformation that is targeting foreign audiences from this claim that Ukrainians are weak, that it's not a state, or that a state is a Nazi state and needs to be denazified, and so on and so forth. They moved to claiming that Ukrainians are actually the villains in the story. So Russian propaganda started using such words as like terrorists. That was the first time we, in monitoring of over 40 countries that Detector Media is doing together with Ukrainian tech startup Let's Data, we have clearly identified the start of this trend coming from pro-Russian media in different parts of the world. So they try to actually replace the label of Nazis with the label of terrorists. Every Ukraine success they were portraying as something that would put a negative light on Ukraine, saying that Ukraine is not a victim here, but rather an aggressor itself. And currently, the more progress Ukrainian army is doing in terms of deoccupying the Ukrainian land, the more intensive the narrative from Russian propaganda and disinformation is for foreign audiences. Especially with the explosions in Crimea, some explosions that took place on Russian territory. Russian propaganda is trying to pursue foreign audiences that basically this is Ukrainian plan, and
Here they add some conspiracy, claiming that with the hands of Ukraine, the so-called West is trying to destroy Russia, is that Ukraine foreign partners should stop providing Ukraine with weapons, or in the versions of Russian propaganda, Ukraine would not stop with just occupying its own territories, but allegedly is planning to kind of start a war on Russian territory or even take over some of the Russian territories. So it has been like a significant change that we've seen in the line of Russian propaganda and disinformation targeting foreign audiences. Of course, there are still some, let's say, classical tales of Russian propaganda disinformation that we see. They are still present. Like, for instance, just late December, we've noticed a huge wave of biolabs conspiracy theory, again spreading in a lot of countries in Asia and Oceania, with some new spins claiming that US right now is using example of Ukraine and doing the same in Cambodia, for instance, Vietnam or some other countries. So they are still in place, but overall we see Russian propaganda evolving. But what is more important, it is evolving because generally it is failing, and it's failing quite a lot. And I think this is something very important for all of us to have in mind, and to appreciate all of the positive, truthful narratives that are out there and that are supported by so many people around the world. Following, please hear from Alyona Nesterenko, media expert at the Institute of Mass Information. Besides talking about Russian deceiving attempts, she will also offer us a few solutions to counteract Russian influence in the future. Вітаю, мене звати Альона Нестеренко, я медіаекспертка Інституту масової інформації. Поговоримо про абсолютне зло – російську пропаганду. Попри беззаперечну міжнародну підтримку України, щупальці російської пропаганди поширилися ледь не на весь світ. Це пояснюється тим, що Кремль роками, ще задовго до повномасштабного вторгнення, вкладав шалені кошти в брехню та маніпуляції. Насамперед, РФ діє через свої інформаційні ресурси. Їх в жодному разі не можна називати медіа або засоби масової інформації. Так само, як і працівників російських державних інформаційних ресурсів не можна називати журналістами. Річ у тім, що це такі собі фабрики з виробництва фейків та дезінформації в промислових масштабах. Поширюючи брехню та маніпуляції про Україну, російські інфоресурси користуються тим, що західна аудиторія часто перебуває не в контексті того, що відбувається, і не знає, звідки отримувати об'єктивну інформацію. Відтак, рупори Кремля пропонують громадянам США та Європи так званий альтернативний погляд на події, який вони, мовляв, не знайдуть в своїх заангажованих необ'єктивних медіа. Насправді, це саме російські інфоресурси порушують всі існуючі журналістські стандарти, транслюють кремлівську повістку, і про баланс там не йдеться. Одним з прикладів таких псевдомедіа є РТ або Russia Today. Це російська багатомовна компанія, що орієнтована на західну аудиторію. У федеральному бюджеті Росії на 2022 рік на роботу РТ збільшили фінансування і заклали майже 29 мільярдів рублів. Ця компанія продукує пропагандистські фільми, які називає документальними, заперечує події в Бучі і взагалі воєнні злочини російської армії в Україні. І називає своєю місією відбивати позицію Росії з основних міжнародних питань. Тобто, фактично відкрито говорить, що є рупором Кремля. Головна редакторка РТ Маргарита Симоньян не приховує, що вона та її ресурс співпрацюють з російським Міноборони та, цитата, ведуть інформаційну війну проти західного світу. Зокрема, за словами Симоньян, робили це в серпні 2008 року. Нагадаю, тоді Росія вторглася до Грузії та окупувала Південну Осетію.
Україною. Варто також зазначити, що урядовий орган РФ вніс РТ до переліку організацій, які мають стратегічне значення для Росії. На жаль, попри санкції, подеколи досі можна побачити контент РТ в цивілізованому світі. Зокрема, його можуть споживати власники супутникового телебачення у тій же Франції. Утім, зараз до регуляторного органу Франції, Арком, надходять численні скарги, тож чекатимемо результатів, чи заборонять ці ресурси. Головна редакторка РТ Симоньян – ключова фігура російської пропаганди. Утім, менш відомі пропагандисти не менш небезпечні. Взяти хоча б російського ведучого Сергія Мардана, який працює на радіо «Комсомольська правда». У своїх ефірах він не просто поширює дезінформацію, а відкрито закликає вбивати українців. Утім, станом на кінець грудня 2022 року досі не перебуває під санкціями, а його підкаст «Утренній Мардан» так і не заблокували на популярних стрімінгових платформах. Детальніше про пропагандистів, яких в жодному разі не можна називати журналістами, а також інші дослідження з приводу російської пропаганди можна побачити на сайті Інституту масової інформації. Зокрема, ми робили матеріал про те, як іноземні медіа використовують некоректну термінологію, висвітлюючи псевдореферендуми Росії в Україні. Також РФ має цілий пул кишенькових псевдоекспертів. Вони позиціонують себе політологами, соціологами, воєнкорами, журналістами та насправді мають зв'язок з російською владою. І їхня основна функція – поширювати кремлівські наративи в інформаційному просторі інших країн. Взяти хоча б Надану Фрідріхсон. В ефірах італійських телеканалів вона бреше про події в Україні, бреше про війну, розповідає про злочинну київську владу, також демонізує учасників Революції Гідності і при цьому називає себе журналісткою. Насправді Надана є пропагандисткою і працює на російський телеканал «Звізда», який перебуває у власності Міноборони РФ. Що ж з цим усім робити? Думаю, варто активніше працювати над донесенням української повістки в світі по різних каналах. Йдеться не тільки про підготовку матеріалів із розвінченням міфів кремлівської пропаганди, а й, скажімо, про створення мережі інформаційних амбасадорів України в різних державах світу, які б розповідали не тільки про брехню та маніпуляції Росії проти України, а й про те, як російські інформаційні ресурси висвітлюють Захід та події на Заході. Адже дослідження показують чітку кореляцію між тим, наскільки росіяни споживають контент на федеральному телебаченні та їхнім негативним ставленням до європейців. Якщо громадяни США та Європи усвідомлять реальну небезпеку Росії для них безпосередньо, то це в свою чергу сприятиме розумінню того, що перемога України у війні з Росією потрібна не лише Україні, а всьому світу, адже від цього без применшення залежить глобальна безпека. You've been watching a special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!